If you have been following our live streams, you might have wondered how we have
Africa, there's little to no coverage at all, or machine learning is being relied upon, and we've seen errors that happen in that. I had a funny example just from the other day where we were looking up the name of a specific fruit in the Arabic language and found that it was mistranslated by Google. And so when you see that, you can see the ways in which machine learning is, untrustworthy for a lot of these processes, and I know that you'll probably get to that as well. So lastly, I just want to say that what my work involves at this point is, we work with a lot of members of civil society from around the world on content moderation, on trying to raise these issues to companies. And so looking at to what the Oversight Board is doing, I've been really pleased to see the recommendations that they've put forward. I think the concern that I have and that a lot of us share is the ability to scale this and the ability for Meta and for other companies which are looking to similar models at this time, their ability to actually implement these policies and policy changes in a meaningful way. And I think I'd like to, come back to that as well, but I'll stop there and pass it to Chida. Good afternoon, everyone. My name is Chidom Sodza once again, and I'm the Program Associate at Localization Lab. Localization Lab is essentially a global community of plus minus 7,000 contributors that support translation and localization of not just open source apps, but internet freedom tools, and also rapid response resources that facilitate for information access, security, digital literacy, and anonymity online to ensure that people around the world have safe avenues for accessing open source technology and to make it available to underrepresented communities. I would also like to say that we are a diverse group of linguists, anthropologists, digital security trainers, and community members. We essentially, when we're looking at this particular topic, we are probably worried, one of the things we would be worried about is dialect bias. Gillian has already mentioned the challenge with languages, but for us, some of the bigger issues when you come to more of sub-Saharan Africa and the global south tends to be dialect bias and also machine learning. And how also artificial intelligence, there's a bias there. So we would be very interested in learning and wanting to find out from the Oversight Board how they're trying to address that. Yeah, that's basically what I would say for now. Okay, great. At least we've had that brief introduction, and that leads to many other questions. And Abigail specifically, and it has to do with the Oversight Board. You mentioned while you were speaking of the whole concern of Meta to engage with stakeholders. And Julian also more or less brought up the issue of content moderation, how long it took Facebook to release their community standards. So could you tell us how the Oversight Board has been, to what extent this work of expanding its participation within the African continent, how far have you gone? Thank you. Thank you. So I like to start by overemphasizing perhaps in a way that the Oversight Board is only 2 years old. That being said, I'm also very the accomplishments that we have made so far. Apart from the diverse group of the experts who are the board members who come with different linguistic expertise, for instance, I think we have 28 languages at the board level. Within the staff itself, we are now at over 35 languages. Again, the staff is as diverse as we possibly can. It's a very small staff. It's not enough. Now, almost 2 million appeals come from Facebook and Instagram users. The board is not able to take on that many cases. It's a very small body. But
We now have 33 cases, 27 of them have decisions already published. And when you look at the selection of those cases, the global majority of them are from the Global South. So there is an intentionality in how we select the cases. There is an intentionality in the languages of the users in those cases. And they have, we've had cases from Ethiopia in Amharic. We've had cases from Myanmar in Burmese. We've had cases in Punjabi. We have had cases. And the whole point is to stress test and see how well Facebook is dealing with languages beyond the usual languages. And I think we've also understood how difficult that is. Because, so for instance, we just had a decision that was about the Israeli-Palestinian conflict. And it was a post in Arabic. And as the board was figuring out that case, it became apparent that the dialect that Chido mentioned was a big issue. And one of the recommendations of the board was to reach out, to tell Meta to do an analysis of whether there was bias with regard to the conflict that broke out in May 2021. And a report just got released, the Human Rights Due Diligence report just got released, confirming what the board initially thought, that there is a problem in how Meta's content moderation resources are given to the Hebrew language versus the Arabic language, and then when you trickle it down to the different dialects of Arabic, it is a problem. So at least there is something that we can show for it. But I also want to emphasize, and I can see Jillian nodding, I think you want to add something, so I'll not take up much of, yeah. But we have another case, again in Arabic, where the LGBTQI community was reclaiming a word, but Meta's machines were not able to understand the use and the ability for people to change meaning within a specific word to reclaim it for their own empowerment. And that, again, is an example of where the context matters, but it's not very easy for them to identify that, and that brings them to erroneous takedowns of speech that should be protected. But going back to what we're doing, one of them is what Afia mentioned. So when we do get cases, finally, they are selected 1 week in advance, and I encourage everyone to sign up to our weekly mailers so you can receive these updates. 1 week in advance, we send out and get ready. We only have 2 weeks of a window for the public comments, and then we do the final formal announcement, 2 weeks within which to submit a public comment. The comments are extremely helpful for the board to take in context, because even though we are diverse, we are still a very small team. And we are not on the ground all the time, so the civil society organizations, the activists, they know best what is happening and how that should be interpreted as we think about content moderation. I'll stop here for now and let Jillian, because I think she's... wants to say something. So. Yeah, I just want to add really quickly to what you've said, and I think it's really important for me to stress that I think that the Oversight Board has done a really incredible job in the recommendations that they've made, and that my concerns, I don't think I was clear before, that my concerns are with Facebook's both ability and desire to implement anything on scale. I've worked directly with Facebook since 2010, I believe, and have, prior to the creation of the Oversight Board, was often making similar recommendations to what they're making. And so my skepticism is about the company, not the board. That being said, I think that case is really interesting, and it's worth looking. Yesterday, 71 civil society organizations released a letter thanking the Oversight Board for their decision, praising BSR for releasing the report, but also expressing concerns about BSR's ability to look, or BSR and Facebook's ability to look critically at the role of the Israeli state in that particular decision. And I think that this is where
a lot of the skepticism and concerns come in is because these companies, and I guess this sort of leads to what this panel is really about, because these companies, and Facebook in particular, do often have very close relationships with state actors, and those relationships can be difficult to overcome, even with the strength of the Oversight Board in its current form. Okay. And you can find that letter on HEMLE's website. That's 7amleh.org. Okay, great. Obviously, one thing that has come out quite forcefully is considering the fact that content moderation seems to be the big elephant in the room. However, there is a big elephant precisely within the continent, bearing in mind that in most countries, there's this rather blessing of multilingualism. So for instance, Ethiopia, Nigeria with up to 250 languages and still counting. And precisely because of that, it poses, would I say, a great challenge for content moderation. But also there's something else, which is what I would like Chido to address, which is precisely because some of these, most of these languages are not the language of the internet. So the whole thing of translation or coining of terms within this new and emerging space, what you think should be done or has to be done, precisely because it forms the basis on which the whole issue of mis- and disinformation spreads like wildfire. Okay, so the question essentially that you're asking is for us to talk about the experience of content moderation problems on the continent. Exactly. And in particular, discuss the issue of translating into local languages. Yeah. So like what I mentioned earlier, one of the main challenges that tends to come with translation, especially in areas such as Nigeria, Zimbabwe, South Africa, whichever country there is on the continent, is dialects. You find that because there are so many nuances and slight differences within the language, it could sound like it's one language, but it's all completely different, and sometimes the words tend to be different. So that's one of the challenges that tends to be there. But one of the other challenges that I think exists already is that there's a blanket approach to removing content in the first place. And content is removed that has any type of certain or a certain word that is perceived as problematic. And that may be as a result of the algorithmic bias or the way the machine learns, but it's learning from at what point and at what level and who is teaching, and does that person understand the language itself? Does he understand the culture? Do they understand the norms and the values of those particular communities in order to make decisions as to which word is removed and which one is not? The other problem is you find that, especially in the case of Kenya, what they were now doing was words that were perceived as problematic by the NCIC, which released a list of 21 blacklisted words, were now being changed by the community in order to avoid that filtering, and they would escape detection by those same content moderators. So that is also a challenge in essence. The other thing is, what we need maybe to understand is with machine learning and with artificial intelligence, the training of that machine reflects the biases of the person who has trained it. So if that bias is not towards a minority community or minority languages, how are we to know that it's actually doing its job as effectively as it's supposed to? And therefore, when it does flag a post, how do we then also know in follow-up that the content moderator actually understands those nuances, those cultures, and those norms? A very good example I would give is there was a time when there was a reed dance in Eswatini, formerly Swaziland, and there were pictures that were posted of women that had their breasts exposed. That is part of the culture of the reed dance. But that particular post was flagged.
because the content moderators did not understand that that is the culture and those are the norms. And in the end, what was happening was actually a violation of those people's particular expression. So those are the challenges. If you have that been we following get to our see live today. streams, you might have wondered how we have so many live streams running at once. So today, I'm going to show you how you can start multiple live streams at the same time on the same YouTube channel. Alright, so to start multiple live streams, you're going to need multiple instances of OBS, and there are two ways to do this. The first way is by running one instance of OBS per computer, but this only works if you have multiple computers. The second way, and the way that most of you are probably going to use, is running multiple instances of OBS on one computer. However, you have to keep in mind that this only works if your hardware is capable. I will be showing both methods with timestamps in the description, so let's get started with setting up the first live stream. Alright, so the first thing you want to do is head over to your YouTube account, then you want to click on your profile icon in the top right, and then click on YouTube Studio. Once you're on your channel dashboard, what you want to do is click on Create and then Go Live. Now once you're on your live streaming dashboard, what you want to do is click on the Schedule Stream button and then create a new live stream. Once you're here, you want to type in a title, a description, and then set a time when you want the stream to start. Now once this is done, you want to click on either yes, it's made for kids, or no, it's not made for kids, depending on what type of stream you are starting. For this test, I'm going to click on no, it's not made for kids. Then you want to click on Create Stream, where YouTube will now automatically create your event. And just like that, I have created my first live stream. Now if you don't know how to set up a live stream, you should watch our OBS tutorial, which will be linked in the description. I'll automatically create your event. And just like that, I have created my first live stream. Now if you don't know how to set up a live stream, you should watch our OBS tutorial, which will be linked in the description below. Now what you want to do in order to start a stream is open an OBS window. But if you are opening your first instance of OBS, all you want to do is click on OBS Studio. And to do that, all you want to do is click on OBS Studio. Once your OBS window is open, what you want to do is click on Settings, click on Output, and then select the bitrate that your computer is able to stream at. In my case, I will be using 2500 kbps. Then what you want to do is go to Stream, select YouTube, and then paste the stream key. Then you want to click Apply and OK, and just like that, your OBS is ready to live stream. Once you're ready to live stream, what you want to do is click Start Streaming. And now my preview is live on YouTube, and all I have to do is click Go Live in order to go live. And now to start a new live stream again. More non-English speakers in the different jurisdictions in terms of moderating content. But let me pivot to the issue of content moderation in this new era of, disinformation, hate speech. So in recent years, certain actors, including government, or particularly government, have gotten more, savvier and sophisticated in how they use social media, particularly Facebook, as a loudspeaker to spread hate speech, and disinformation. And at the same time, citizens, people have the right to hear what government officials are saying, right? And social media platforms in many of our contexts are probably the primary channels through which this informations get diffused, or at least that citizens are receiving the information. In fact, I like to say in some of our stakeholder forums, I said, look, in many parts of Africa, the internet is Facebook. Most of us, when we wake up, the first thing is to take our phone and go on Facebook to read, news. We no longer visit even news sites anymore. So as such, we need to make sure that the information that is there, it's accurate, and it's not spreading hate speech or misinformation. But to further complicate, this situation, many of these same actors and governments are also mounting and putting up, pressure on the social media companies to remove user content, to undermine freedom of expression. So in one of our cases, decisions, which is a decision that was dealing with
the founding member of the PKK, the Kurdistan People's Party in Turkey, Abdallah Öcalan, we told Facebook that when government requests you to remove content, you have to inform users that it is this government that has requested us to remove your content. Because otherwise, there is no transparency. You don't inform the user when their content is reduced based on a request from government or any other actors. So that's one of the things that we are pushing Facebook to be more transparent in the way in which they make decisions before even the cases come to us. On this specific case, we overturned Facebook's decision. The user was simply asking if not have a debate about the solitary confinement, a very prolonged solitary confinement of Öcalan. And Facebook said that, they took down the content saying it was against the dangerous individuals and organizations policy. But when we reviewed it, we didn't see any harm that that post was going to do. And so we told Facebook, put it back on. But secondly, when a government asks you to remove a user's content, make sure that you inform the user. We want greater transparency. We want greater accountability in your content moderation decisions. So Okay, and that precisely gets me to another question, which is very much related to this. We've seen what has happened in Uganda, that Facebook, for instance, had to shut down accounts that, according to them, they said that allegedly belonged to government supporters and they were used for propaganda, undue propaganda, just before the general elections. And in Nigeria, Twitter last year pulled down a tweet by Nigeria's President Muhammadu Buhari for inciting violence. So that brings to a question which really I would like Julian to perhaps give us a little bit of perspective. What do you think? Do the social media companies, do they have the duty or responsibility or the right Just before so the to general speak, elections. of policing And in government officials? Yes, please. This is a great question. So I think it's probably obvious. I'm from the US. I live in Europe, and historically I've worked a lot in the Middle East and North Africa, where a lot of the precedents with social media platforms, incidentally, as you know, were set a decade ago. So I'm going to take this back to a quote from Nick Clegg, who was Facebook's, what was his title though? I forget. He was Global Head of Policy, yeah. So he said, would it be acceptable to society to have a private company in effect become a self-appointed referee for everything that politicians say? I don't believe it would be. So what he's saying, of course, is that he thinks that, companies should not intervene in the speech of politicians. But what we know is that speech from political figures often can cause more harm than speech from an average individual. And we know that Facebook, and also other companies, of course, but we're talking about Facebook, that Facebook routinely takes down content, and sometimes wrongfully so, from average users, as we're discussing now. And so, I think that Clegg, a former politician himself, that he has it backwards. The priorities backwards. And so I think we have to note that, of course, political speech can cause harm. But at the same time, it doesn't mean that companies should be carelessly censoring politicians, but rather that they need to be held to some equal standard to average users. I don't think that politicians should be put on a pedestal, as Facebook at the time treated them. And in fact, I think, to use a case from my home country, the most famous one perhaps, of removing President Trump, I think that you can see this in two different ways. On the one hand, I think that Facebook did hold him to a different standard, and that if they were going to take him down, they should have probably done so 2 years before they actually did. On the other hand, I think it could be argued that as the president, the elected president of a nation, that he shouldn't be removed at all. And so I do think that there's two ways to look at that, but either way, I believe that the company, as well as Twitter, got that decision wrong in taking it just a couple of weeks before he was out of office. So
you know, of course, we have to look at the rest of the world on this, and I think that we're at a very critical time because the precedent has been set, and now what do we do? I think this is where the Oversight Board is really important because we do need to have human rights standards applied to this situation, and we do need to see this applied equally. And most importantly, I think that politicians must be held to the same standard as anyone else. If we're going to moderate the speech of a regular individual, then we have to look at politicians in the same way. Okay, we'll have two more questions to the panelists, and then we'll throw it open for general questions from the audience. And this question goes to Chido. What do you think are the greatest online threats in the regions that you have so far worked in as regards languages and what comes with it, the translation? The largest online threats, for instance, you have noticed in communities in which, various communities within the continent, in which somehow your organization has had an opportunity to work in. Okay, I'm just trying to understand your question clearly. Could you kindly repeat that? Essentially, what I was saying, all the conversations we've been having so far have to do with the abuses of how governments take advantage of social media to actually perpetuate so many abuses. And some of these abuses, as we've seen, content moderation, some as regards shutting down the internet or suspension of handles and so on and so forth. So specifically, since you work with various language communities across the continent, I'll give you an instance. I know that the Berber language, for instance, is one of those languages spoken along, I think it's Togo and some other countries, very small countries within the continent. And yet, there's little or nothing in terms of search from either the social media platforms or even other advocate organizations to be able to curtail the amount of mis and disinformation that are still spread, because if they are just contained within the community, that's a different thing. But now they are now being amplified through social media. So with that type of scenario, I don't know whether you've been able to, in your line of work among many communities, whether you've encountered something similar to that, and how you think will be the best way to mitigate it. Okay, so I would start off by saying the thing with what's happening with social media companies, especially now, post-Cambridge Analytica, is companies such as Facebook, Twitter, TikTok have been modifying their platforms and policies that they're putting in place to protect users even more, including, to some extent, the minority languages and countries that exist. And they have been putting in place measures to protect against the spread of information. So some of the examples that have come up are an in-app guide to counter misinformation, make political advertising a lot more transparent than it is, come up with policies against hate speech and sharing of discriminatory, insightful, and synthetic content, fact-checking claims, raising awareness about the report button, and the shared many times warning. But that being said, and this is a little bit of a counter to what was said earlier about governments sort of being savvy. They're savvy to the extent where it works for them. But when it comes to what's happening on the ground, governments are actually suffering, especially in the global south. And I speak maybe in particular for parts of sub-Saharan Africa, have an element of technophobia. They don't like technology. And it already comes out in things to do with the creation of newer terminology doesn't really exist. A very good example I will cite is in Zimbabwe. I think the last time we actually had a word created in Shona for
any technological term was more than 10 years ago. We don't actually have a government that has put in place a language body that creates newer terms as they come in. And therefore, the problem therefore continues. And you ask yourself, okay, you have these tech policies that are coming up and these Facebook community standards. And as it is when they are in English, they're already quite difficult to understand. And you find that constantly what happens is people will have versions of their understanding of a particular term. And so what do you think then happens when that term is then translated into those minority languages? It's more than likely that those terms are going to be misunderstood and mistranslated. And therefore you continue to have problems. So in as much as yes, there's the amplification taking place, there are not enough measures in place to actually manage and effectively moderate what is happening online. And so you find that the misinformation is rife. And I think, I would say, especially in a country like Kenya, this was exactly what was happening, that the misinformation continued to be there. Because people became creative. Whenever the government would come up with a counter, like that blacklist of words by the NCIC, they would create newer words that would escape the filter. So it continues to be a challenge, but I feel that that challenge is primarily not enough is being invested to ensure that those minority languages are not just amplified, but are adequately informed about how their platforms are supposed to work. Okay, great. So one more question, and perhaps just to, I would like a very brief answer from each of you, and then we'll throw it open. The issue with protests in most parts of the continent, you have a very youthful population that their media is digital media. And this is the media for them for amplification of the protests. And part of what we've been seeing progressively over the years is that governments come very strongly, give a very strong hand on these protesters, and even to the extent of violence against protesters. What should social media companies do in cases like this? That's the question. I would like, or what do you think? Any of you? So well, let me start. There is a small country between Ghana, Benin, and the north is Burkina Faso, called Togo. About 8 million population. Now, Togo has been run by a father-son combination since 1965. So the father, Nyasiba Ayadema, ruled Togo from 1965 to 2005 when he died, 1967, sorry. And the son took over in 2005 and he's still president. So, for 55 years, this father and son have complete hold of the country. Now, Togolese citizens got very upset and very angry. And so in 2017, between 2017 and 2018, there were constant protests the streets of Lomé, saying we want term limits in the constitution, we want an end to this family dynasty. What was the Togolese government's response? Clamp down, send the forces to go and beat up and in instances kill some of the protesters, and then shut down the internet because it was being used to mobilize, to organize, and also to show what was happening on the streets of Lomé. Because there are certain countries, Togo is one, Cameroon is another, a number of African countries where they have almost a complete media blackout. You never get to know what's happening in those countries. So Togolese activists were putting these videos online. So the government decided, I'm going to shut down the internet. The ECOWAS court
then issued a very pivotal decision saying that you cannot shut down the internet because it's being used to have almost show a what complete is happening media in the blackout. country You never and the get to know what's protest. happening You in those cannot do countries. that. So The Togolese internet activists were is putting an these enabler videos of online. democracy, So of the human government rights. So you decided, can't I'm do going that. to shut down And so the I think internet. there are certain The things ECOWAS that are court happening on the then continent, issued a some very progressive, pivotal decision saying that and you very cannot commendable reforms, but shut also down some very retrogressive actions that is happening when it comes to protest. Now, non-democratic, it's natural, right? Non-democratic governments, they have, that is their MO. You build your legitimacy based on what? On fear, on violence, and saying what? You must obey, otherwise we will clamp down or we will kill you. But I think what social media needs to do is to shut these government accounts down. I'm sorry. The same way we did recommend in the Trump case. Shut him down, get him off the platform. And why not? Because it is really, really against the corporate human rights responsibilities of the companies to keep these government accounts on the platforms. So I think social media needs to take the accounts down, but also not cooperate with these governments. Because some of them actually do have agreements with some of these governments. We don't like dissidents. We don't like these opposing voices. Shut them down, and then they do. So I think it's both. They need to take decisive action, close down those government accounts, but also stop getting into agreements with these recalcitrant governments. So I absolutely agree with that latter part. I mean, I think it's notable Facebook has agreements with the governments of Vietnam, the government of Israel, a number of countries which have pretty poor human rights track records. But I think that I'm going to take the global view here as an outsider to the continent and say that one of the things that Facebook has been doing over the past few years is exceptionalizing certain countries while ignoring others. We've seen exceptionalization when it comes to Ukraine, for example. Ukrainians are allowed to post things that, including, I think, I heard the example yesterday of images of prisoners of war. Ukrainians have been able to post things that have not been allowed by anyone else. Same with Iranians. They were allowed to say death to Khomeini, while people in other countries could not say the same things about their leaders. And so I think that one of the things that platforms must do is absolutely standardize those practices, whatever direction that means. It has to be standard. We have to treat governments that abuse human rights in their countries equally. The other issue that I see here is, excuse me, the other issue that I see here is that we're looking, sorry, I completely lost my train of thought. That's terrible. I'll just stop there and say that, you know, I think really what we're looking at is a situation, oh, I remember. Yeah, post-pandemic brain, you know how it is. So one of the policies that I've seen, I wanted to share the flip side of this. One of the policies that I've seen that's interesting about this is that Twitter put out a policy fairly recently where they will cut off, I believe they'll cut off the accounts of elected leaders or political figures in countries where governments meet a certain set of a certain number of things, and one of which is interference with the internet. However, again, I believe that this policy will not hold all governments to the same standard because, you know, the way that they're looking at it is to look at really authoritarian regimes and not any government that interferes with the internet. So again, using Israel as an example of a country that does interfere with Palestinians' internet, it will not be held to the same standard. And I think that that's the concern that I have. In theory, I would perhaps even agree with the idea of kicking these folks off, but in practice, we've never seen Facebook implement policies evenly around the world. I wanted to add a few things. We have to acknowledge that social media is a two-edged sword. So we use it, the government uses it. And one of the things that I think
the social media companies absolutely must do is to track down and make sure that there is no coordinated inauthentic behavior, because that's how propaganda proliferates. So when the government doesn't shut the internet down, it is using its agents to have so many accounts that push out specific propaganda for their own good, and when that doesn't work in their favor, then they want to suppress the speech that is against them. So that's one aspect of it. The other one, I think I would like to look to the room, to everyone, because the way that governments are also going about this is through regulation. So social media bills that really are not meant to help preserve expression, especially for marginalized and vulnerable groups, but to take that further down. I think as civil society, as human rights defenders, as practitioners in whichever field, we need to stay abreast of this, because that is how social media starts to carve down to the government pressure. Because if then you don't do this, then this is going to happen. But at the end of the day, it is the most marginalized, most vulnerable communities in our societies that are going to suffer the most. And then lastly, I think from an oversight board perspective, the other aspect that we are looking to is what additional measures, for instance, should Meta be thinking about? My background before getting into the digital rights space is international criminal law. And when you look at international criminal law, especially in the African continent, most that have ended up at the International Criminal Court started out from political process, whether it be Ivory Coast, be Kenya, and those start as protests, then they become riots, then they become full-fledged violence at that level. Facebook needs to put together protocols for escalations and escalating contexts. And in one of the decisions, that's what we have asked them. And I think they have made progress. I have my reservations about a crisis protocol. That should help to identify, okay, there is something going on in Ethiopia. It's not yet a fully fledged war or conflict, but it's getting there. We need more Amharic and Tigrinya speakers and Oromo speakers. We need more people tracking what's happening, so that they prepare in advance their content moderation. We need more people rather than machines translating this kind of content. That means that human rights defenders are out there taking videos. We have a case from Sudan, which was a graphic video. If you don't document these things, one, if you don't preserve that evidence to be used for investigations and prosecutions and reparations at the end, that is the kind of work that social media platforms should be doing to help for us to work through these dynamics that unfortunately are very rife on our continent. So just in addition to some of these really interesting points, it kind of brings the question to me, which is, what is abuse as a term? From the position of a government, from the position of Meta as an organization, and from the position of citizens. It's equally interesting that you talk about how there are groups where political parties actually have boots on the ground that are actually coming online and they are pushing propaganda, but that tends to happen on both fronts. And what we tend to see is a selective application of the policies in that regard. And so the thing now is, what do the governments that exist, and what does big tech mean in the face of numerous languages? What do they mean in the face of inadequate translations for platform interface? What do they mean when they fail to understand the contextual usage of words on social media, and therefore there's ethnic bias, there's AI bias, and there's no context at all? And in terms of the content moderators themselves, in order for the policies to work and to actually make sense, the content moderators need to exist on the ground. Otherwise, the problem you continue to have is you have a lack of trust, or you have what we call apathy, like a learned powerlessness then starts to set in. Because people try to report already
for those that do understand how to report on certain posts. They report, and then some very obscure message comes back that's essentially saying we're not taking the post down. And you begin to ask yourself questions about who exactly is this moderator, and do they actually exist on the ground? Or it's a content moderator that's based maybe in the US. And I'm saying this from a point of knowledge that there are some contextual issues where you know for a fact that this post needs to be taken down, and it isn't, and you're given some obscure response. And so you begin to ask a lot of questions about the content moderators themselves. And are they not applying bias from the point of how they understand things as an individual, but also are they not applying that bias from the point of view of the organization? And so that needs to be fixed. And also the policies need to hold everyone to the same standard, no matter what it is. They literally need to hold everyone to the same standard, and the policies have to be relatable. Okay, thank you very much. Now we'll take questions. You mind passing the mic to Honorable, the parliamentarian? I'll advise that we please keep our questions short and to the point, because we didn't start on time before we eat into the next session. So, after him is Ellie behind, and I guess sister, so 3. Perhaps we'll take, and then Katab 4. So we'll take the 4 questions and then revert back to other sets of questions if there are time. All right, thank you very much. I just want to find out from the board, and it's interesting to hear about the board and what you do and how Meta is supposed to respond to your work. I have a problem with the content management platforms, like those that handle the content handlers, the platforms that come on the Meta, and the kind of community standards that you have. Your community standards are not reflective of the African continent. What step are you taking to ensure that we have community standards that are reflective of the local nuances and cultural preferences of the various countries in which you operate in? Again, it's interesting to hear you talk about the fact that human rights records of states need to be questioned. It's interesting that my friend on the panel gave 2 examples of Israel and Vietnam. We didn't hear anything about America itself. For me, the platform, most of the platform companies are American. The American government has one of the worst human rights records. You've refused to sign up to the International Human Rights Convention. And so if these platforms want to begin to clamp down on African governments, I think charity begins at home. We must begin to see them clamp down on American state apparatus that is used to, at times, influence elections on the African continent. It's not only Russia that does that. America is also actively involved in African elections. So if we're beginning to be selective, if you're selective, it's not going to be effective. And so I want to see how we can have that level playing field and community standards and protocols that are reflective of African cultural nuances and interests. Thank you. Thank you very much. So, lady behind, Emily, she's behind. Hello, Elizabeth Rivera with IFEX. The conversation rightfully has focused a lot on content moderation, but I would like to hear from the panel's thoughts on other advocacy efforts like regulating social media business model itself. Like, I don't know, I've heard about antitrust laws, definitions as broadcasters, with a business model that is often at odds with human rights covenants. Perhaps just a minute, please, if you don't mind, you can ask after. You might like to respond to these 2 before we take the next 2. Is that okay? In that way, we don't pile up questions and you might forget. So please, you can respond to these 2 questions, and then when we are done, we'll take the next 2.
I know your question was for them, but I just want to quickly respond to what you said. Yeah, I mentioned Vietnam and Israel because they have special backroom deals with Facebook. The US, and I've written an entire book about this, it's called Silicon Values, it critiques the US pretty considerably. The difference is that the US does not have, like the US federal government does not have, as far as we know, a deal with Facebook. However, my organization has done a lot of work on the ways in which police forces in the United States do have special deals with Facebook, and in fact have been involved within the prison system of taking down the accounts of prisoners, and that's something that we worked on to get Facebook to remove this special privilege that they were allowing to prison officials in the United States. So I hear you and I do agree, and there is a lot there to talk about as well. Two answers specifically, and you can build on this, Afia. One is that, particularly for Facebook, the community standards are global. That's how it's written. That is how it's spoken about. However, as the board has continued to work, the application of those standards and the interpretation of them and the enforcement has turned out not to be necessarily global. And those factors that have led to that, for instance, is things that we have discussed here, whether it's language, context, contextual understanding. All these elements, of course, play into the application of any law, any rule. So the letter of itself is meant to be applied globally. And part of what we have done as the Oversight Board is to anchor and frame our decisions within the international human rights framework. Not on Meta's community standards, because at least it's agreeable that the international human rights framework is applicable. It's pretty much customary international law when you think about its applicability around the world. But it's the nuance here that is important to capture. You also talked about cultural preferences of the African continent. Again, I think that focuses more on the context rather than the policy itself. That being said, I think there is still quite a lot of the policies themselves that could apply in one place and not the other. As an example, nudity policies, and I think Chido briefly talked about this. In some communities, your breasts out is not a big deal. And yet, Meta's policies have had to go through a transition over and over of nuances are captured to demonstrate those different nuances, whether it is breastfeeding, whether it's protests, and still cultural nudity is a problem because of that nuance, not in the policy itself, but in how it is applied on a day-to-day basis. So, okay, I don't know, would someone like to respond, because seems all the answers are to his questions. Can someone respond to her question about regulating social media broadcast business model? I hope I got it. The business model itself of social media. We would like to respond to that and briefly as well, so that we'll be able to take other questions. Certainly, and I might not give you a very convincing, compelling response, because the work of the board, we are saying that we, to speak very plainly, we don't care about your profit, margins or levels of Facebook. We are going to make decisions based on international human rights law and based on what we think is in the public interest. And so whether our decision affects your profit margins or your business model, that is not our concern. But it is a huge problem, right? So in places such as India, where Facebook has probably most of their users from, we see that in content moderation, certain content moderation decisions, they are concerned more about how it might affect them as a company, as a business,
more than how it affects human beings. And we are saying no. We want to make sure that the work we are doing is an expression of our fundamental humaneness, and that your profit margins does not come in. So you're right in that we need to interrogate the business models. I'm not sure we can regulate the business models, but perhaps interrogate them and see where they put profits before people, and make sure that they account for that and that there's remedy for those people whose actions, the actions of the company violate their rights. Chido, could you make your answer brief so that we'll be able to take other questions? So, just to respond to the first question in follow-up to what was being said, Localization Lab has been working on what we call the Tech Policy Review, which was an opportunity for the communities to provide context on the potential issues arising from and being lost in translation when Facebook community guidelines and the YouTube community guidelines are localized for use in languages such as Amharic, Hindi, Bengali, and Arabic. And what we found was the policies are almost borderline discriminatory in nature. And the examples that are cited in those policies are not familiar to people from Bangladesh, not familiar to people from India, nor Ethiopia. One of the excerpts from the review, from someone who literally reviewed it, was to say the policy used examples from Western countries and it's not applicable in the region. For example, they used black people, Jews, Mexicans. In this region, the conflicts are mostly between Muslim and Hindus or atheists. So the question really is, to a person from the African continent, who is Timothy McVeigh? Who is the KKK? And this is a person who is probably living in the remote northwest part of Zimbabwe, whose historical references are the Chimurenga uprisings. That's what I understand. That's what I want to see reflected in the community standards, and it's not there, and it needs to be there. Then, in terms of regulating the social media business model, here's the thing. In Zimbabwe, yes, there's VAT that is applied to anyone who wants to create a business advert. And there was a time when it wasn't possible for the normal business person in Zimbabwe to actually purchase time for adverts on Facebook. But at the end of the day, if you do say that you are applying international humaneness or international human rights standards, there's nothing of that nature when it's affecting the normal person on the ground, when the intention is to punish the government, but it's actually affecting the normal boots on the ground because they are the ones that pay for adverts the most. Okay, that was quite robust. Could we now take the two other questions? So you first, and after that, the young man over there. Hi, thank you. So my name is Catherine from Article 19. I just had a question directed to the board. In your discussion, you said that you have to pick some of the cases and that you have invited submissions from civil society. My question is, with regards to how the board has been operating, possibly for 2 years, do you think that there is space to redesign the board so that you don't only have just one global board, but maybe, for example, let's say you have a mini board in Africa that is full of African experts and has all this African context, and that such questions can be considered an appeal directed to yourselves at a global level rather than having one board that's limited in terms of the number of cases that it could have or hear. So basically, in short, my question is there space based on the challenges or anything that you've observed to redesign how the board is structured? Next question, please. Could you hand the mic to him? Okay, after him, and it's just time, yeah, we'll take.
Hello, my name is Khattab Hamad. I'm a Sudanese. I'm the lead researcher. I'm the disinformation lead researcher at BIM Reports. First, thank you for this rich and valuable session. So there is a paramilitary group that violates human rights called Rapid Support Forces. It's based in Sudan. And a lot of reports that, a lot of reports talked about the violations that it made in Darfur region in Sudan. Facebook verified the chief commander of the chief commander page of this paramilitary group, and we, as BIM Reports, as fact-checking agency, we captured their page publishing misleading content, and they used CIB in this content to promote their agendas and to watch their reputation. So the question here is, does the Oversight Board has the power to push Meta to remove pages that promote activities of human rights violators and also spreading disinformation? Thank you. Okay, you get his question. Thank you for both questions. To the lady from Article 19, you brought a conversation that was happening around the time of the Oversight Board. And that was Article 19, which was the social media councils. And I think there is nothing that stops anyone creating these mini boards to take on similar or same type of content. But I think it's also helpful to remember the origins of the board. It was created by Meta. Right now, ideally, we would be able to review content from other social media platforms. I think that would be also a good way to expand our horizons. We are unable to. But that doesn't mean that other platforms shouldn't be able to do the same thing and broaden it out. I think I can't speak for the board because I am not a board member, but I think everyone would welcome that, to have more people handling these sensitive and very important issues, and specifically if they are closer on the ground. To the question from Sudan. So the board's scope is very limited right now. We take on individual pieces of content, and that is a binding decision on Meta. And also we take the policy advisory opinions. So right now we are unable to review pages, we are unable to review groups. That is coming in scope soon. We are working with Meta to get that kind of stuff in scope. But this is my public service announcement. Please, when you see content like this, specific content, do report it, go through the system, surface it all the way to the board. Like I mentioned before, we have more than 2 million appeals right now. We can't take everything. But I think the more that we are aware of these issues that are permeating on the ground, the more that we can be able to focus more on them and hopefully select a case. And then, for me, what I find absolutely empowering about the board is the level of recommendations. Even though we have 27 decisions right now, we have more than 180 recommendations that have come through the cases. And although they are not binding on Meta, they do listen, and civil society is putting pressure on them to act, and we have seen quite a bit of those recommendations actually implemented. Okay. Just to add that the board, what we wish and hope for is that while this is the first kind of oversight mechanism for a social media company, we want to see in the next years the board being just among many in an ecosystem of robust, vibrant oversight institutions. So to your question, perhaps not continental, but we are looking at how other platforms as well establish. And I know that Twitter is in the preliminary stages of exploring the potential of setting up a similar oversight or advisory council as well. And so we are hoping that there will be more of these bodies that are really trying to bring greater clarity, greater consistency, greater transparency, greater accountability of the social media platforms.
Okay, I'm afraid. Okay, we'll just take this last question and very brief because we've already overstayed time. Okay, I just want to ask, is there a distinct difference between propaganda and disinformation? And then secondly, is it the use of digital technology which actually makes them distinct, or the other factors that researchers should be thinking about? Please, could you introduce yourself, please? Kudzai from Global Voices. Okay, thank you. So his first question, I think, Kudzai, your first question is the distinction between disinformation or misinformation and propaganda. And then the second question was whether it's the distinct use of digital technology which makes them really different, or there are other factors that researchers should be thinking about. Okay. So, and whether the distinct use of this digital technology makes them distinct, or are they basically the same thing? I can try to take this one. So, I mean, there are pretty strong definitions of the difference between propaganda, disinformation, and misinformation. And please, if someone thinks I'm wrong, feel free to correct after. Propaganda typically comes from states. Disinformation, of course, can come from states, but is intentionally malicious. And misinformation is often not intentional or malicious, but nevertheless false. That being said, I mean, I think that the lines are blurred around propaganda and disinformation at this point, because disinformation and misinformation, as we've seen in the example of things about coronavirus, can come from states. So to answer that question. And then to the second question, I mean, I think that does digital technology exacerbate these things more so than other technologies of the past? I think it's interesting because we're in the 2020s, and if you look 100 years ago, we were seeing some of the same rises of the right, the same rise of fascism in Europe that we're seeing now. And again, I'm speaking to Europe because that's where I live. But you know, I think what it is that when a technology is new and people are new to the technology, I think that that's when things are often the worst. I also do believe not that digital technology is inherently problematic, but that the architectures and sometimes the business model of some of these platforms, rather than us, or rather than the use of the platforms, is what causes us to experience these things. But I do think that there is something to be said for when a technology is still new, and these technologies are still new to most of us. One last comment, I think, from me on the nature of the digital world that we live in, I think, is virality and spread and reach. In the International Human Rights Framework, when you're talking about hate speech, there is the Rabat Plan of Action, and it has 5 distinct elements, one of them being virality. And I think we can all attest to having seen a video from India, and we don't live in the region, but then you start to get a sense of what's going on. And if it's a riot happening here in Zambia and I'm in Uganda, it is very likely that I'll see it within a matter of hours. So when you think about that information space and the ability for it to travel fast and not being able to challenge it as quickly as possible because you don't even know the source of it, that is where the problem comes in. Okay, I think with that to wrap up, but before then, I would like to give each of you just your final words, in a few words. I mean, parting words, and then we'll wrap up for today. So since 2015, the Nigerian government has sought to control freedom of expression online. Now, in 2019, the protection, it has a very funny name, the Protection from Internet Falsehood and Manipulation and Other Related Offenses bill was introduced. If passed, this will give authorities the arbitrary power to not only shut down internet, but also limit citizens' access to social media platforms and make criticizing government a punishable offense, I think up to 3 years, if I'm not mistaken.
Fortunately, this bill has not yet been passed, mostly because of the outcry, the activism, the organizing of civil society organizations and other civic actors. But the very fact that this bill exists, it's in itself a problem because it shows or it demonstrates intentionality. And this is why I want to close by saying this. Our governments want to infringe and violate our freedom of expression. And freedom of expression is, in fact, I call it the oxygen of democracy, because that is how citizens can engage. Me being able to articulate my aspirations, my frustrations, my hope, is how I engage in democracy. So the very aspect of our work, what the board is trying to do, is how do we make sure that we protect, because freedom of expression is not given in many environments. In some, no problem, but in some of our countries where we come from, it's not given. And so we need to make sure that we protect it. And that is why the board is asking for your engagement, to say, please work with us. Please engage through the public comment, through cases, through the roundtables and the stakeholder engagement, so that we can make sure that we keep the spaces for our expression and not let some of these governments have their way. Thank you. Thank you. And I think the other part is to keep us honest and engaged. Chido mentioned the example of McVeigh versus a Zimbabwean person. And I think, Jillian, your book on Silicon Values, it's very easy for things to stay in Silicon Valley. And I think us coming here is also a plea for you to engage with us, to give us feedback, to keep us honest when we start to slip. Because otherwise, we'll still be using the same values that are not transferable or translatable into our own personal circumstances. I was in a panel earlier today where they were talking about digital safety and tools to think about digital literacy. How do you protect your account? Before I joined Facebook 2018, I didn't know there were community standards, and I had used Facebook for a long time. So it's easy to violate something that you don't know, or even something that's not in a language that you usually understand. So I think it's a two-way street here for us to go out there and be ambassadors, but also from where I'm sitting right now, for me to be able to hear from you candidly when we are going wrong. I very much agree with what Afia said, that our governments are not necessarily looking out for us, and I think that that's why it's so important that we are looking out for each other and working together through solidarity and through our networks. And so I'm really happy that this is such a diverse conference, seeing people from so many different countries. So I'll just throw out a small pitch, which is that I co-facilitate a community of people who are all working on content moderation. We're from 60 countries, and I'd love to see like 10 more after this conference if I can. So if you'd like to join that, we have monthly calls, and we do a lot of coordination, including co-submissions to the Oversight Board. So especially if you feel like you don't have enough time to do it yourself, you can find somebody to work with on it from who knows what country. So find me, email me. I'm in the app, Jillian York. I'm in the EFF. Thanks. I'm just following on something Afia said that I completely agree with as well. But I think my final talking point is, as long as the platforms are not in a language that is understood by minority countries, you're not going to get as much engagement as you want. So the job of big tech is going to be to invest in making sure that there's a lot of awareness raising, a lot of help towards localizing these platforms and making them make sense to the people that you need to actually actively participate from an informed point of view. So it's more the job of big tech companies as well to make sure that the platforms are accessible. Okay, thank you, ladies and gentlemen. It has been quite a long hours of discussion on the future and how to save the only, as it stands now, media that is free, transparent, and from the direct control of governments across
the continent. If social media and necessarily its contribution to democratic norms and values have to be sustained, it also necessarily means as well an imperative for us, actors in digital media practice and scholarship, to also interrogate all these issues that these distinguished panelists have more or less emphasized and highlighted this evening. Thank you very much to each and every one of you, Afia, Abigail, Julian, and Chido, and to the audience. Thank you, and do have a good evening. Mic check, mic check. Hello? 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 Mic check. Oh, it's working? Hello? Okay. Does that work? Maybe I hold it here. Is this working? Hello? Hello?
You like this? Oh, perfect. Great. Okay. Okay, testing mic. Allô, bonjour. Nous allons commencer Testing the mic. bientôt. La session est en français. Donc, si vous ne parlez pas français, je pense qu'il y a l'interprétation aussi. Avec cet outil ici. On attend 5 minutes? Oui? Ou... Ouais. 5 minutes? There's nothing on the screen. Ok, on peut commencer, n'est-ce pas? Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Gilles. Je ne sais pas si ça marche. D'accord. Je suis responsable de global, au niveau global, chez Global Partners Digital. J'ai basé à Londres, mais nous travaillons avec beaucoup de partenaires partout le monde, y compris les ONG ici, parmi nous. Et je ne sais pas si vous pouvez voir, il y a peut-être... non, pas encore. Mais le but de cette c'est de présenter la plateforme Lexota, qui est une plateforme... non, ça c'est pas grave. Explique comment la plateforme est utilisée pour les plaidoyers. Donc... c'est quoi Lexota? Lexota, c'est une plateforme, un outil qui fournit une analyse et une comparaison de haut niveau de plus de 100 lois et politiques pertinentes dans la région africaine, sur les fausses nouvelles grâce aux données recueillies et pilotées par un consortium de partenaires de la société civile. Et les partenaires sont représentés aussi, CIPESA, Article 19 et Protège QV. En fait, je vais introduire les panélistes. On va écouter les panélistes et vous pouvez poser des questions. Nous vous invitons aussi à découvrir cet outil. C'est www.lexota. Vous pouvez aller en ligne. On a essayé aussi de projeter peut-être, I don't know if it's possible to project.
the platform, mais vous pouvez aller en ligne et trouver l'outil comme ça. Alors, je vais introduire les panélistes. Avis Momeni, vous avez ou vous jouez beaucoup de rôles, je crois. Mais vous êtes membre fondateur, secrétaire général de l'association camerounaise dénommée Protège QV, promotion des technologies, garantie de l'environnement, de la qualité de vie située à Yaoundé. Et bien sûr, vous êtes membre du consortium d'élaboration du secteur ou plateforme ou outil, l'Exota. Simone Tussi travaille avec CIPESA comme responsable des projets pour l'Afrique centrale. Elle s'intéresse à l'impact des politiques publiques, des technologies de l'information et de la communication sur la démocratie et les droits humains, mais aussi les technologies informatiques et les développements d'une manière générale. Elle fait de la recherche de plaidoyer sur les politiques numériques et leurs interférences avec les droits de l'homme et les processus démocratiques en Afrique. Bienvenue. Et Mathieu Mbaye, vous travaillez avec Article 19 depuis 2019. Où il est actuellement en charge du programme de protection et plaidoyer dans la zone de l'Ouest. Auparavant, il travaillait pour le Centre africain pour la prévention et résolution des conflits, une ONG qui travaille dans l'assistance juridique et sociale des personnes victimes de torture et d'autres violations des droits humains. Alors, on va commencer avec Simone. Et Simone, je voulais poser la question... Pourquoi cet outil, est-ce qu'il vise aux défenseurs des droits de l'homme, décideurs politiques et vous pouvez aussi nous parler un peu des récents développements régionaux, internationaux et tendances en matière de résolution des rapports et d'autres qui encadrent l'impact de la désinformation sur la gouvernance de l'Internet plus large. Alors, merci. Merci, Chital. Ok, merci, Chital. C'est une très longue question. Bon, je vais essayer de répondre par volet. Alors, le premier volet, c'est pourquoi l'Exota? Pourquoi l'Exota? Je ne peux pas répondre à pourquoi l'Exota sans vraiment expliquer la nature de l'outil, en fait. Tu l'as présenté comme étant un outil interactif au service des défenseurs des droits de l'homme pour mieux encadrer les décisions des gouvernements dans la lutte contre la désinformation. Donc, en fait, par nature, c'est un outil interactif, comme elle a dit, mais qui est beaucoup plus large. Ça se présente comme un répertoire. Je ne sais pas si on l'a projeté ici, mais en fait, ça devait être là. Donc, il se présente comme un répertoire des différents cadres législatifs ou des différents mécanismes législatifs qui concernent la désinformation dans les gouvernements d'Afrique subsaharienne. Alors, ce n'est pas qu'un répertoire. Donc, il répertorie ces instruments ou alors ces lois ou ces décisions, mais il les analyse. Il les analyse à la lumière du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Mais pas seulement ce pacte, mais également il est inspiré des autres principes internationaux qui concernent les politiques de limitation de l'expression d'une manière générale, qui soient respectueuses des droits de l'homme. Voilà, dans ce cadre, on a les principes internationaux qui ont été publiés par un consortium d'organisations également en 2021, je pense. Et on a également la déclaration africaine relative à la liberté d'expression et la vie privée sur Internet. Donc, sur le pacte politique, pacte international, ça concerne surtout
l'article 19. L'article 19, alors, il émet des principes un peu comme voilà, une politique qui limite la liberté d'expression en ligne. Elle doit viser un but légitime. Elle doit être proportionnelle, c'est-à-dire si c'est une loi, si c'est une disposition législative, elle doit être proportionnelle à la faute commise. Elle doit être nécessaire également. Donc il faut qu'elle arrive dans un contexte où on est obligé de limiter vraiment l'expression. Il y a d'autres principes, je ne vais pas m'étendre là-dessus. De toute façon, ils sont présentés sur l'outil en ligne. Donc, il fait cette analyse à la lumière de ces principes-là, mais il fait également une comparaison par pays et par dispositif présent dans chaque pays. Donc, si vous allez sur le site et vous allez sur l'onglet « Comparer », vous allez voir un tableau qui ressort et qui vous montre pour chaque pays s'il y a une loi spécifique sur la désinformation. Sinon, est-ce qu'il y a des dispositions générales qui encadrent le discours, mais qui peuvent impacter qui peuvent prendre la désinformation comme un prétexte pour limiter le discours. Et au-delà, ça prend en compte également les sanctions qui sont mises en place pour punir les actes de désinformation de manière générale, peut-être les fake news, voilà, tout cela. Donc, c'est à peu près ça pour l'outil, pour la nature de l'outil Lexota. Maintenant, pourquoi Lexota? C'est parce qu'on s'est rendu compte que c'était nécessaire, compte tenu du contexte qui prévalait dans la région, en Afrique subsaharienne en général, ce n'est pas uniquement les pays francophones. En Afrique subsaharienne en général, il y avait une montée, il y avait une prévalence de plus en plus grandissante, non seulement de la désinformation d'une part, mais également des politiques gouvernementales qui visent à limiter cette désinformation et qui ne cadraient pas toujours avec ces principes internationaux respectueux des droits de l'homme dont j'ai parlé. Donc, c'est pour ça que l'Exota a été pensé pour donner une certaine visibilité, et pas uniquement la visibilité, mais une lisibilité, une meilleure lisibilité des mécanismes disponibles dans la région, dans les pays. Donc, c'est comme une bibliothèque numérique de toutes ces lois qui encadrent la désinformation ou les fake news dans différents pays. Mais elle ne se limite pas à être un simple répertoire, elle donne également elle aide vraiment à l'analyse et elle permet à ceux qui consultent de mieux comprendre une loi, telle ou telle disposition et mieux s'en servir dans le cadre de leur plaidoyer, par exemple. Ou alors dans le cadre des rapports sur les politiques relatives au numérique qui impactent sur les droits de l'homme. Donc voilà. L'autre versant de la question, je n'ai pas terminé, je crois, est-ce que ça concerne les défenseurs des droits de l'homme? Oui, mais pas que. Ça concerne à la fois les défenseurs des droits de l'homme, mais aussi les décideurs politiques, également les chercheurs, c'est-à-dire le monde universitaire, et bien sûr même les journalistes, et toute autre personne qui peut être concernée par les limitations du discours en ligne ou même hors ligne. Ça concerne les défenseurs des droits de l'homme dans la mesure où ils vont s'en inspirer pour appuyer, pour documenter leur approche de plaidoyer. Et ce sera une approche beaucoup plus éclairée dans la mesure où ils comprennent effectivement pourquoi ils ciblent telle ou telle loi ou alors telle ou telle disposition. Ça concerne les décideurs politiques dans la mesure où ça les concerne d'une part directement, dans la mesure où voilà, c'est un outil d'aide à la décision. En regardant l'Exota ou en regardant l'analyse qui est faite sur une loi déjà existante, ils peuvent facilement comprendre pourquoi est-ce que cette loi est problématique pour les droits de l'homme. Mais indirectement, dans la mesure où justement les défenseurs des droits de l'homme peuvent porter comme plaidoyer auprès de ces décideurs-là.
Ça concerne également, comme je l'ai dit, le milieu de la recherche comme source pour leur documentation. Et cette documentation qui finit également souvent entre les mains des défenseurs des droits de l'homme pour appuyer le plaidoyer. Et bien sûr, enfin, je vais dire les journalistes, mais sans exclure, nous aussi, des personnes qui ne sont pas forcément de ces catégories-là que je viens de citer, mais qui sont intéressées par leurs droits et par les droits de l'homme sur Internet. Voilà, à peu près. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions, mais on peut continuer après. Désolée, je disais, merci, surtout, mais aussi, Mathieu, dans la région francophone, quelles sont les tendances qu'on peut apercevoir sur la désinformation, mais les lois surtout, et peut-être au Sénégal, là où vous travaillez, est-ce que vous pouvez peut-être nous parler un peu de la situation au Sénégal par rapport aux lois qui sont pertinentes à la désinformation? Et est-ce que vous avez utilisé cet outil pour mieux comprendre la situation et pour travailler avec les défenseurs et d'autres parties pour lutter contre les tendances qui ne sont pas respectueuses des droits de l'homme. Donc, voilà, merci. Merci beaucoup, Chetal, pour votre question. Peut-être avant de répondre à votre question, j'aimerais vraiment remercier les organisateurs de ce forum, notamment CIPESA, pour l'approche inclusive, c'est-à-dire que de nous avoir aujourd'hui offert la possibilité de faire cette session en français. Donc, ce qui est sûr qu'avec les forums à venir, il y aura beaucoup plus de sessions en français. Voilà, donc moi c'est Mato Mbaye, je travaille pour Article 19 Afrique de l'Ouest en tant que chargé de plaidoyer et de protection au niveau du Sénégal, mais également dans la zone Afrique de l'Ouest. Donc, pour revenir à votre question, Chetal, parler un peu des tendances au niveau de, comment dirais-je, de la zone francophone en Afrique. Donc, le constat qui a été fait, c'est que ces dernières années, on a vu qu'il y a beaucoup de lois et de politiques qui ont été adoptées pour aujourd'hui contrer le phénomène de la désinformation. Donc, j'aimerais d'abord revenir sur un peu le contexte d'adoption de ces lois-là. Et le contexte le plus récent que je peux citer, c'était la pandémie à Covid-19, où quand même on a constaté qu'il y a beaucoup de fausses nouvelles qui circulaient par rapport à la pandémie, notamment sur le traitement de la maladie, sur les vaccins et autres, à un point où l'OMS a déclaré quand même toutes ces publications de fausses nouvelles comme étant une infodémie. Donc pour voir juste la gravité aujourd'hui de la situation sur tout ce qui circule au niveau des médias en tant que fausses nouvelles et autres. Donc ça, c'est le premier contexte qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'États dans la sous-région ont décidé d'adopter des lois ou politiques pour contrer ce phénomène de la désinformation. Et souvent, c'est à travers le renforcement de l'arsenal juridique qui est déjà présent dans ces pays, ou bien l'adoption de nouvelles lois pour contrer la désinformation. D'accord? Donc principalement, c'est ces tendances-là qu'on note au niveau de la sous-région par rapport aux lois et politiques. L'autre aspect qui fait que beaucoup de lois aussi aujourd'hui, beaucoup de gouvernements aujourd'hui à travers l'Afrique francophone mettent en place ces lois-là, il y a le phénomène de l'insécurité avec la menace terroriste qui touche plus les pays du Sahel, comme le Burkina, qui, je peux citer, en 2019 a modifié son code pénal pour un peu pénaliser toute fausse information publiée intentionnellement à l'endroit des forces de sécurité, bien qu'au préalable, ils avaient déjà une loi qui pénalisait un peu la publication de fausses nouvelles dans le pays. Donc l'autre point était qu'aujourd'hui également, il y a le contexte des élections. Donc nous voyons que souvent, en période d'élection, il y a beaucoup d'États qui font des menaces pour dire qu'une personne qui partagerait des informations par rapport à
peut-être tel ou tel candidat, ou bien par rapport à la situation du pays, risquerait des peines d'emprisonnement, ou bien même des sanctions, comment dirais-je, pécuniaires. Donc, c'est ces trois tendances-là aujourd'hui qui expliquent qu'il y a beaucoup quand même de lois et de politiques. Il y a une réglementation pour contrer un peu le phénomène de la désinformation. Et il y a même un rapport de Civicus qui dit actuellement que il y a plus de 34 pays dans le monde, bien sûr, qui ont adopté ou bien amendé des lois pour effectivement contrer le phénomène de la désinformation qui est de plus en plus grandissante. Et cet accroissement aujourd'hui du phénomène de la désinformation est accentué par ce qu'on appelle aujourd'hui les réseaux sociaux. Donc n'importe qui peut y avoir accès et également partager des informations par rapport à toute chose qu'il pourrait voir. Donc aujourd'hui, il y a tout cet arsenal juridique qui est là pour contrer le phénomène de la désinformation, mais la question qu'il faudrait se poser, est-ce qu'aujourd'hui là, ces lois qui sont mises en place sont actuellement conformes avec les standards internationaux? Donc, et le constat qui sort de l'analyse de cette plateforme qui est l'Exota est que, tout d'abord, on note quand même qu'il y a une formulation assez vague de la façon dont ces lois sont libellées. Souvent, avec ces lois, on note qu'il n'y a pas une définition claire et précise de ce qu'est exactement la désinformation. Donc je pense que ça, c'est un premier problème. Le problème était qu'aujourd'hui également, ces lois-là et ces règlements que nous avons étudiés avec cette plateforme ne nécessitent aucune preuve que les fausses informations ont causé le risque, ont causé un risque de préjudice à un individu. Donc aujourd'hui, au regard des standards internationaux, notamment l'article 19, paragraphe 3 du PIDCP, il dit que d'accord, il peut y avoir restriction de certains droits, mais ces restrictions doivent répondre aux tests tripartites. En anglais, on dit the tripartite test. Donc notamment de nécessité, de légitimité et de proportionnalité. Donc avec ces lois-là, nous voyons clairement que, au vu de l'analyse qui en ressort de l'Exota, qu'il y a vraiment un besoin aujourd'hui nécessaire pour que nos États, au vu des standards internationaux et des pactes qu'ils ont signés, qu'ils puissent vraiment mettre en place, qu'ils puissent conformiser les lois aujourd'hui qu'ils adoptent, qu'ils puissent les mettre en phase avec les standards internationaux. D'accord? Donc ça, c'est ce qui est noté avec un peu, comment dirais-je, l'adoption, l'application et la mise en place de ces lois-là. Il y a également le fait qu'aujourd'hui également, sur l'ensemble des pays qu'on a eu à étudier leurs lois et d'autres, la protection, souvent c'est la protection de l'individu aujourd'hui qui pousse, par exemple, certains États à mettre en place à arrêter aujourd'hui certaines personnes et à les mettre en prison. Donc c'est souvent pour des sanctions comme la diffamation ou bien l'injure qui poussent aujourd'hui certains États à vraiment arrêter les individus et les mettre en prison. Et aujourd'hui, l'autre point qui est un peu négatif par rapport à ces lois, c'est également au niveau des sanctions, qui non seulement souvent sont arbitraires, mais également sont disproportionnées. Donc je veux juste citer aujourd'hui quelques cas récents qu'on a notés au Sénégal, parce qu'entre le mois de juin et au moment où je vous parle, il y a eu plus de 5 arrestations pour des délits de publication de fausses nouvelles, mais également d'autres délits. Et le constat qui a été fait, c'est que souvent ces lois-là sont mises en place pour cibler une catégorie de personnes bien définies. Ça peut être les activistes, ça peut être des opposants politiques, ou parce que c'est rare de voir quand même qu'une personne ou bien qu'un citoyen lambda soit mis en prison ou bien qu'on applique des sanctions à leur égard. Donc souvent ces lois sont bien mises en place pour museler un peu les voix dissidents. Donc par rapport à ces cas-là, il y avait un activiste. Ce qu'il a fait, c'est qu'à travers Facebook, il a juste repris les articles de certains journaux avec une émoticône. Et suite à cela, le procureur s'est autosaisi du dossier parce que quand même, il faut le dire, c'est un activiste qui est très actif sur les réseaux sociaux, qui est très critique à l'égard du gouvernement. Donc après cela, le procureur s'est autosaisi du dossier et automatiquement l'a mis en prison. Donc jusqu'au moment où je vous parle, l'activiste demeure en prison. Et les autres également, l'autre qui a été arrêté, c'était également un député de l'opposition qui, lors d'une conférence de presse, a quand même critiqué un peu le président de la République, M. Macky Sall. Et suite à cela également, le procureur s'est autosaisi du dossier
et a été condamné pour les délits de diffamation, de publication de fausses nouvelles et autres. Peut-être après un mois de détention, il a pu bénéficier d'une liberté provisoire, mais jusqu'au moment où je vous parle, il est à la disposition de la justice pour la suite de son procès. Donc aujourd'hui, on constate que le Sénégal, certes, n'a pas une loi spécifique sur la désinformation, mais quand même, il y a l'article 255 du Code pénal qui publie, qui érige en infraction, j'évite d'utiliser le mot criminalisé, donc qui érige en infraction la publication de fausses nouvelles, d'accord, et souvent c'est des peines de prison allant de 1 à 3 ans, ainsi que des sanctions allant de 500 à plus d'1 million. Donc c'est vraiment assez problématique, parce que c'est également, si on le voit, du fait que dans cet article-là, ça ne tient pas en compte certains éléments comme l'intention ou bien quand même le rôle que les plateformes numériques peuvent jouer dedans. Et aujourd'hui, souvent, c'est des sanctions qui sont appliquées et ce qu'on constate, c'est que c'est vraiment des sanctions très, très disproportionnées et arbitraires, juste pour avoir partagé peut-être une information sur telle autorité publique ou bien sur un phénomène qui se passe dans le pays. Donc voilà, et à travers, par rapport à notre travail au niveau du Sénégal, je pense récemment, on a publié quand même pas mal d'articles sur un peu la situation du pays, appelant l'État du Sénégal à vraiment respecter ses engagements au niveau international et à également amender ou bien réviser cet article-là pour la conformiser avec les standards internationaux. Nous travaillons aujourd'hui avec des organisations au niveau local et à chaque fois que besoin y est, on n'hésite pas de faire le plaidoyer, que ce soit au niveau du gouvernement ou même au niveau international ou bien régional, pour effectivement appeler à ce que les textes que nos États sont mis en place soient conformes aux standards internationaux, ou bien que toute personne qui est arrêtée pour avoir exercé son droit à la liberté d'expression puisse être libérée dans l'immédiat. Donc vraiment, nous faisons un fort travail de plaidoyer au niveau du Sénégal, et le processus est actuellement toujours en cours, et comme vous devez sans doute le savoir, le travail des droits humains, c'est un travail de longue haleine. Ça requiert beaucoup d'énergie et de synergie de la part des acteurs de la société civile. Et donc nous y sommes et nous espérons vraiment que, parce que nous venons quand même, il faut le dire, de sortir des élections législatives. Donc on a récemment installé l'Assemblée, la 14e législature. Et donc également dans le cadre de notre plaidoyer national, on a l'usage de faire des réunions de plaidoyer avec certains députés ou bien certains organismes de l'État, pour que vraiment le respect des libertés individuelles et collectives soit une réalité au Sénégal. Parce qu'il faut le dire, ces dernières années, des pays qui étaient réputés pour être des pays libéraux de respect des droits humains et de la démocratie sont actuellement de sombrer dans un cercle vicieux de restriction des libertés et autres. Je peux citer le Sénégal, je peux citer d'autres pays comme le Ghana également, qui, au regard des récentes études et rapports d'organismes internationaux, montrent clairement qu'il y a une régression et qu'il y a un rétrécissement de l'espace civique et des libertés individuelles et collectives. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à votre question. J'espère vraiment y avoir répondu. Merci. Oui, merci beaucoup et merci pour les exemples. Les exemples non seulement des lois, mais aussi des impacts sur la société civile, les journalistes et les défenseurs de droits de l'homme, les citoyens. Et Avis, maintenant, est-ce que vous pouvez partager avec nous votre expérience aussi de ces impacts de ces lois sur la liberté d'expression et l'impact, est-ce que c'est similaire? Est-ce qu'il y a d'autres impacts peut-être dans le pays là où vous travaillez, au niveau local? Oui, merci. Avis. Allô. Voilà. Merci beaucoup. Je suis Avis Bomeni. Je travaille dans le domaine des droits digitaux dans une organisation basée à Yaoundé au Cameroun. Donc, pour revenir, n'est-ce pas,
à ta question, Chetal, j'aimerais, n'est-ce pas, revenir aussi un peu sur le contexte, comme a signalé un peu nos collègues, mais en mettant l'accent, n'est-ce pas, sur, justement sur l'urgence au sein de nos États africains qui ont pris, à un moment donné, dans un contexte d'insécurité, n'est-ce pas, j'allais dire des lois d'exception. Des lois d'exception, et dans ce contexte d'urgence, il y a, n'est-ce pas, on dirait, certains aspects de limitation de la liberté d'expression qui les a échappés. Ça fait donc que, pour le cas du Cameroun, par exemple, où je travaille, nous avons une loi, n'est-ce pas, de 2012 sur le code pénal, effectivement, qui dans son article 113
l'homme. Alors, on fait ces analyses-là et on va vers les décideurs politiques avec éventuellement l'appui de toutes les personnes, de toutes les entités qu'on peut avoir à peu près comme voilà, l'Union africaine, les agences de l'ONU. Voilà, on fait ce qu'on peut à notre niveau en matière de plaidoyer. Alors, est-ce que ça aboutit? Pas toujours, mais on ne peut pas non plus être totalement pessimiste, parce que si on était pessimiste, on ne serait pas ici actuellement. On peut dire qu'on est sur le chemin, on est sur le chemin. Il y a des gouvernements qui font un effort de comprendre, qui font un effort de respecter les droits de l'homme. Par exemple, il y en a qui vont ratifier les accords internationaux et d'autres pas. On peut prendre l'exemple de ceux qui l'ont ratifié et de ceux qu'ils sont en train de faire dans leur pays pour inspirer, pour essayer d'inspirer les autres et de leur montrer qu'en fait, c'est une approche qui peut marcher. Mais on est encore sur le chemin. Voilà. On ne peut pas parler de grands succès qu'on a déjà eus. Voilà. On est sur le chemin. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose d'autre. Alors, merci beaucoup, monsieur, par rapport à votre question. Juste ajouter un peu par rapport à ce que Simone a dit. Et comme elle a dit, actuellement, on ne peut pas vraiment parler de réussite dans le travail que nous sommes actuellement de faire par rapport au plaidoyer. Tantôt, j'ai souligné dans mon intervention que le travail des droits humains, c'est un travail de longue haleine qui requiert vraiment beaucoup d'actions et de synergie de la part des acteurs de la société civile. Et également, il faut également que nos États puissent démontrer d'une volonté politique manifeste pour que les préoccupations des acteurs de la société civile puissent être prises en compte. J'aimerais juste peut-être partager avec vous quelques exemples je peux dire, de succès et par rapport au plaidoyer qui a été fait, notamment dans la zone Afrique de l'Ouest. Parce que je cite aujourd'hui l'exemple de la Gambie, qui l'année dernière a adopté une loi d'accès à l'information, ce qui est vraiment une avancée majeure dans la mesure où aujourd'hui peu de pays actuellement disposent d'une loi d'accès à l'information. Et ceci a été pu réaliser grâce à une forte plaidoyer des acteurs de la société civile, non seulement au niveau de la Gambie, mais également au niveau régional, pour qu'effectivement qu'il y ait cette loi qui aujourd'hui faciliterait beaucoup de choses à nos États et les pousserait également à plus de transparence dans la gestion de l'action publique. Au-delà de cela également, durant cette même année, la Gambie a adopté la loi sur les personnes handicapées, qui, il faut le dire, depuis plus de 10 ans, il y a un fort plaidoyer qui se fait pour l'adoption de cette loi-là. Donc vous voyez que durant toute cette année-là de plaidoyer et d'action de la société civile, il a fallu 10 ans pour qu'effectivement il y ait une loi pour les personnes handicapées. Donc ce qui revient à dire vraiment qu'il faut de la volonté, il faut de l'énergie et il faut surtout de la synergie d'action. Parce que, il faut le dire, souvent la société civile est un peu éparpillée. Peut-être pour ce qui est d'aller rechercher les fonds, on est ensemble, mais quand il s'agit effectivement d'aller dans l'action conjointe vis-à-vis du gouvernement, on voit quand même qu'il y a quand même des manquements qui sont notés. Donc, je cite aussi l'exemple du Sénégal où nous sommes, où depuis 2010, on est en train de faire le plaidoyer pour l'adoption d'une loi d'accès à l'information. Certes, on a été inclus dans le processus de rédaction de cette loi, mais jusqu'au moment où je vous parle, il n'y a pas eu une loi d'accès à l'information au Sénégal. Et aujourd'hui, il faut le dire, dans le cadre du PGO, le partenariat pour le gouvernement ouvert, le Sénégal a adopté son plan d'action national. Et l'un des premiers engagements, c'est que le Sénégal, d'ici à 2023, doit avoir une loi d'accès à l'information. Donc, il y a un draft de loi qui est disponible. Et l'autre chose qui a décrié, c'est que, d'accord, la société civile a été incluse dans le processus, mais avec le draft de loi qui est actuellement disponible, on ne voit pas clairement les inputs qui ont été apportés par la société civile. Donc ça aussi, c'est un autre problème. Donc l'inclusion aujourd'hui de la société civile dans ce processus, je peux dire que c'est juste pour la forme. Il n'y a pas eu vraiment une prise en compte de leurs préoccupations et de leurs inputs. Donc juste pour dire qu'aujourd'hui,
il n'y a pas, peut-être en dehors des exemples que j'ai cités, ou peut-être dans d'autres pays dont je ne suis peut-être pas au courant, il y a vraiment une nécessité aujourd'hui qu'on travaille en synergie surtout et qu'on continue de faire le plaidoyer pour que effectivement le respect des libertés individuelles et collectives soit une réalité dans nos pays. Merci. Merci Moses pour ta question. Ben, en fait, parler de, comment dire, de succès pour le moment, comme a dit Mathieu, c'est un peu très tôt, mais il faut rappeler que cette initiative a commencé en 2021, l'Exota. Nous avons commencé donc par outiller, n'est-ce pas, j'allais dire, cet outil, si on peut le dire ainsi, donc en analysant les lois dans différents pays en Afrique du Sub-Sahara. Et ce sont ces lois-là qui posent problème, qui sont donc dans le Lexota. Quand vous irez dans le Lexota, vous verrez donc que ces lois y sont. Et à travers, n'est-ce pas, une lecture, une analyse, vous verrez effectivement où sont les articles qui posent donc des problèmes. Donc la première phase de l'initiative est déjà faite. Le Lexota est en ligne avec les différentes ressources que tout le monde peut, n'est-ce pas, consulter. Et maintenant, il faut dire que nous sommes en train de faire également un travail de terrain parce que l'outil étant là, il est question maintenant de sensibiliser, comme nous le faisons aujourd'hui à cet atelier, mais ceci se fait aussi à travers des séries de formations. Au niveau du Cameroun, nous avons commencé des séries de formations, déjà en juin dernier, avec des femmes journalistes, effectivement, pour leur parler, n'est-ce pas, de cet outil, du Lexota, et surtout également introduire des thèmes qui leur est propre, le fact-checking, dans leur travail, n'est-ce pas, au quotidien, de pouvoir savoir comment se prémunir, n'est-ce pas, pour ne pas tomber, n'est-ce pas, sur le coup de la loi. Donc nous avons également une autre formation qui va commencer, n'est-ce pas, le mois prochain, effectivement. Cette formation-là, effectivement, ça va dans le sens de sensibiliser donc les différents acteurs face à cet outil qui est, n'est-ce pas, en ligne et amener donc, n'est-ce pas, le maximum, n'est-ce pas, d'acteurs, effectivement, à comprendre où sont ces menaces, effectivement, et qu'on se joigne ensemble, n'est-ce pas, pour interpeller donc nos gouvernements à pouvoir, n'est-ce pas, changer la donne. Merci. Merci beaucoup. Et donc, quelque chose que j'ai tiré de vos interventions, c'est que les plaidoyers, ça prend du temps, bien sûr, comme vous l'avez dit, Mathieu. Et les changements n'arrivent pas du jour au lendemain. Mais il y a aussi des exemples, vous avez cité de plaidoyers et des réussites qui sont pertinentes aux droits de l'homme, peut-être pas numériques, mais qu'on peut aussi apprendre quelque chose. Et comme on a dit aussi, c'est un outil, l'Exota, des sensibilisations, donc on a besoin de sensibiliser les gens et toutes les parties prenantes. Et c'est une base de données aussi, donc on ne peut pas nier qu'il y a toutes ces lois parce qu'on a fait la et voilà. Et donc ça c'est très important. Je pense que ça prend du temps, mais il faut qu'on travaille ensemble, qu'on a cette base de données aussi pour aider avec les plaidoyers. Et je pense qu'il y a une question ici, la madame avec... Est-ce que... Merci. Ok, merci beaucoup. Moi, c'est Zina Brahim du Tchad. Je vous félicite d'abord pour l'engagement que vous avez pris pour créer la plateforme. C'est déjà un pas exceptionnel que vous avez fait.
quand on essaie de voir votre résumé, vous avez des défis et des challenges. Dans les défis et les challenges, moi j'ai une question. Sachant que vous avez parlé de la partie subsaharienne. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte de transition. Dans certains pays, et il y a de futures élections qui vont se passer aussi. Comment feriez-vous pour harmoniser toute cette plateforme, sachant qu'il n'y a pas une gouvernance sur les différentes lois que vous avez collectées, parce que chaque loi a été faite dans un contexte bien précis, dans un pays bien précis. Donc, comment vous pouvez essayer de résoudre ces challenges-là ou ce défi, afin que chaque volontaire autour de toutes les sociétés civiles de cette partie des régions, je suis convaincu qu'ils seront partants à vous fournir les informations qu'il faut, par exemple les collectes des données sur le terrain ou bien les différentes lois, ou bien transmettre vos plaidoyeries acquis de droit pour que vous puissiez aller plus vite, parce que notre région elle est trop sensible. Donc moi je vous félicite pour déjà la mise en place de la plateforme. Pour moi, en tant que société civile et défenseur de droits de l'homme, entre guillemets, je pense que ça, c'est la meilleure chose qu'on a déjà. Et pour le reste, vous avez de fil à retordre afin que vous pouvez nous donner des leviers qui nous permettra de dribbler un peu le gouvernement. Merci. Je dois vous remettre votre micro. Ma question, elle est simple. Sachant que nous sommes dans une période de transition dans le Sub-Sahara, parce que vous avez parlé des Sub-Sahara, le Mali, le Tchad, le Burkina Faso, la transition. Et nos lois, elles sont toutes différentes, les unes que les autres. Comment vous pouvez harmoniser pour nous donner des directives qui nous permettront de dribbler les gouvernements? Merci beaucoup pour la question. Je vais essayer de répondre, mais je ne prétends pas donner une réponse qui puisse vraiment être universelle. Ce que nous faisons, on ne fait pas une harmonisation, on ne tente pas de faire une harmonisation des lois du genre, voilà la loi que tous les pays doivent adopter. Bien sûr, chaque pays a une réalité bien différente. Et chaque loi, comme vous l'avez dit, elle est faite dans un contexte bien précis. Par exemple, le code pénal au Cameroun a été révisé en fonction des attaques terroristes de Boko Haram, que nous partageons d'ailleurs avec le Tchad, aux frontières. D'autres lois ont été faites en fonction d'autres décisions, par exemple, sont sorties en fonction des conflits internes, notamment la zone anglophone, la zone francophone, et il y a eu des vagues de désinformation et voilà, des décisions gouvernementales qui sont sorties pour condamner les fausses nouvelles, par exemple. Ça, c'est un exemple, c'est un contexte vraiment spécifique que je prends pour dire que l'approche Lex Sota, étant donné que ces différentes lois ne sont pas, ces contextes sont différents d'un pays à l'autre. L'approche Lex Sota, ce n'est pas d'universaliser les lois, c'est aux structures régionales ou interrégionales comme l'Union africaine, la SADC et autres, de sortir des lois cadres. Et quand ils sortent des lois cadres, c'est en fonction des principes, des standards qui ont été fixés au niveau plus élevé, au niveau international. Et ça, c'est la seule base, c'est la seule référence qu'on peut avoir. Donc nous, notre approche, elle a été très simple. On a juste repris ces principes-là pour analyser les lois. Donc, quel que soit le contexte dans le pays, peu importe la nature de la disposition qui limite l'expression, il faudra tout simplement qu'elle respecte ces principes-là internationaux, tout simplement. Donc, c'est ça notre approche. Merci. Juste aussi pour ajouter un peu à la question de Zena, nos pays, comment dire, n'arrêtent pas de promouvoir, comment dire, l'aspect démocratique
les valeurs démocratiques. Et nous ne pouvons pas promouvoir les valeurs démocratiques si effectivement nous ne nous entendons pas, nous ne sommes pas d'accord sur un minimum. Quand nous avons pris des engagements à l'international, je pense qu'il est de bon ton, n'est-ce pas, que l'on respecte ces engagements. Chaque pays a ses spécificités, c'est tout à fait normal, mais il y a, n'est-ce pas, ce droit auquel nous avons souscrit tous, auquel nous devons reconnaître à chaque individu, effectivement. Donc, je pense que, comme tu le disais, nous sommes en période de transition, c'est vrai, mais il faut que cette transition-là, effectivement, imprègne, n'est-ce pas, les valeurs démocratiques et surtout, n'est-ce pas, préserver, n'est-ce pas, cette liberté d'expression qui est chère à tous. Merci. Oui, j'aimerais juste peut-être ajouter peut-être un élément de réponse qui, sans nul doute, ne sera pas à la hauteur de vos attentes, mais j'aimerais quand même donner mon avis par rapport à votre question. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, l'Exota se présente d'abord comme une forme de base de données, de l'ensemble des lois, des politiques, bref, la réglementation aujourd'hui sur la désinformation. Et aujourd'hui, avoir l'opportunité, lors de FIFA Africa, de présenter l'Exota, pour nous, va permettre aux acteurs de la société civile que vous êtes, non seulement d'avoir connaissance de l'outil qu'est l'Exota, mais également de pouvoir, au niveau de vos pays respectifs, l'utiliser dans le cadre de votre plaidoyer. Comme vous l'avez tantôt dit, nos contextes diffèrent. Dans chaque pays, il y a un contexte bien particulier. Et souvent, l'Exota a démontré certaines dispositions qui criminalisent la publication de fausses nouvelles sont soit contenues dans le code pénal ou bien les lois sur la cybercriminalité et autres. Donc nous voyons également à travers l'Exota qu'il y a cet angle-là qui permet de faire une analyse comparative aujourd'hui de ces lois. Je me rappelle une fois, je faisais de la recherche au niveau de la Sierra Leone. Vous trouvez un peu l'ensemble des lois qui gouvernent le secteur des médias, mais je vous le dis tout de suite, il m'a été très difficile d'avoir accès à ces lois-là en ligne. Donc aujourd'hui, je pense que ça également, c'est un défi pour l'ensemble de nos pays. Et aujourd'hui, parler de la désinformation et avoir un outil qui permet d'accéder à l'ensemble de ces lois-là en ligne, je pense que c'est quelque chose à saluer. Et maintenant, c'est au rôle de la société civile au niveau de chaque pays de porter le plaidoyer, de documenter les cas, de travailler en synergie pour appeler nos États par rapport aux dispositions qui sont problématiques à la désinformation. Donc, c'était ça que je voulais apporter comme contribution. Merci. Merci. Je pense qu'il y a une autre question aussi. Jimmy, merci. Okay, thank you so much. Je m'appelle Jimmy, je travaille avec la police ougandaise. Pour moi, je voudrais contribuer petites choses. La première chose est de connaître la loi d'accès à l'Internet est internationale et la loi dans notre pays, comme nous travaillons avec le gouvernement, mais vous connaissez la difficulté, ce qui concerne, comme tout le monde voudrait accéder à l'Internet, mais tout le monde est comme ce qu'on appelle netizens. Netizens ne sont pas les journalistes comme les journalistes de tout le monde. Ça, c'est le problème maintenant. Quand est-ce que vous connaissez le risque de malinformation ou de désinformation? Je voudrais écouter le risque de malinformation pour la sécurité nationale. Qu'est-ce que le risque pose de malinformation? Et nous, comme les qui travaillent avec CSO, Civil Society, qu'est-ce qu'avez-vous fait de visiter des écoles ou la place d'académiques ou la place des professionnels? Comment est-ce que vous avez assisté de comprendre le risque de malinformation pour la sécurité nationale? Merci très beaucoup. I try to use some French so that we can not delay. Une question difficile, mais tout à fait pertinente. Merci, Jimmy. Je vais prendre deux questions et
puis vous pouvez répondre au total. Est-ce qu'il y a une question ici? Non, 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 d'accord, c'est ici, d'accord. Merci. Bonsoir. Oui. Je suis Déborah Bilaou de la RDC. Déjà, bravo pour cet outil. C'est vraiment un outil excellent. Et je pense qu'il faudrait peut-être l'étendre sur d'autres lois. Ça pourra vraiment beaucoup aider les défenseurs de droits. Ma question est de savoir, en fait, comment s'est fait les processus d'analyse de différentes lois. Parce que, comme vous avez dit, dans nos pays, les contextes diffèrent des autres. Et souvent, très souvent, nous avons des lois écrites, mais dans la faisabilité, nous ne voyons pas les exécutions effectives de cette loi. En fait, c'est pourquoi je voulais savoir, par rapport aux questions auxquelles répond l'Exota, comment est-ce que vous faites les processus? Sur base juste de la lecture de la loi ou bien sur base de la faisabilité ou de l'exécution de la loi dans les pays? Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question ici dans la salle? Oui. Ok. Moi, c'est Afiedo du Togo, mais je suis basée à Dakar. J'aimerais savoir, selon l'application, est-ce qu'on aura l'opportunité de le manipuler? Parce que j'aimerais savoir quelle sorte de logique est derrière ça. Est-ce que c'est de l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est de machine learning? Qu'est-ce qui vous permet d'analyser ces lois et ces régulations pour pouvoir prendre votre décision, si c'est du fake news, bien à quoi ça concerne? Merci. Alors, nous avons 3 questions et 3 panélistes, mais c'est à vous de prendre la question. Ah, d'accord. Nous avons 4 questions, en fait. Thank you so much for your initiative to advocate against misinformation. My observation, though, is that at the end of the day, the government, with its poor policies and corruption usually backing it, misinformation will still spread at the end of the day. So it's almost uncontrollable. How best do you plan to engage the government to help you achieve your primary aim as an organization? D'accord. Je pense que les 2 questions, la première et la dernière, est liées. Ils sont liés. Et ça, c'est la question, peut-être, il y a un problème des informations, bien sûr. Quelle est la solution? Et je pense qu'on a une réponse à ça, mais je vais laisser les réponses à vous. Mathieu et Simone, ou Avis, bien sûr. Aussi la question sur comment ça se fait l'analyse et bien l'autre question. D'accord. On a aussi 2 questions sur comment est-ce que l'analyse se fait. Il y a la question de, j'ai oublié son prénom, mais elle est congolaise, et Afi. Voilà. La première, c'était sur le processus d'analyse. Sur quoi est-ce qu'on se base? Bien sûr, on se base sur la lecture de la loi qui est l'instrument en soi, qu'on a devant nous, avec des mots qui sont présents dans la loi ou les mots qui ne sont pas présents. Voilà. On se base sur ce que dit la loi et surtout, la plupart du temps, ce qu'elle ne dit pas. Parce que, comme Avis le disait tantôt, les lois manquent beaucoup de précision. Il n'y a pas de définition des termes que la loi utilise et ça donne une grande latitude au juge de décider à sa guise. Voilà. Donc, c'est sur cette base-là, sur la base de l'instrument que nous avons entre nos mains. Ça peut être une loi, comme ça peut être aussi juste une décision, une sortie, ça peut être une conférence de presse pendant laquelle
un représentant du gouvernement donne un discours. Je me souviens qu'un ministre au Sénégal a dit dans soit une note, c'était pas une loi, c'était une note gouvernementale ou alors pendant une conférence de presse, qu'on allait réguler les réseaux sociaux. Et ça a fait beaucoup de remous au sein de la société civile qui avait peur qu'on mette des limites à la liberté d'expression et qu'éventuellement on sorte une loi qui soit vraiment répressive. Donc on passe sur la base des mots, de ce qui existe. On ne fait pas de... Si vous allez sur l'outil Lexota, vous allez voir que tout ce qu'on analyse, on l'a en main. Si on ne trouve pas, si on voit juste par exemple les rapports des journalistes qui parlent de quelque chose qu'on ne peut pas avoir nous-mêmes, on ne va pas l'analyser parce qu'on n'a pas tous les éléments nécessaires. On n'a même pas de source fiable en fait. Donc on analyse ce qu'on peut avoir. Si vous allez sur le site, vous-même vous pourrez accéder à ces instruments-là. C'est pour ça que j'ai parlé au début d'un répertoire. Voilà. On part sur cette base, mais également on analyse l'applicabilité de ces lois-là ou l'applicabilité de ces décisions. Si l'on voit qu'il y a eu des arrestations, Mathieu a pris des exemples au Sénégal, le nombre d'arrestations qu'il y a eu entre février et juin, c'est juste inimaginable. Donc, on prend des exemples d'arrestations comme ça, qu'on essaye également d'analyser. On analyse la décision du juge, on analyse sur quelle base légale la décision a été prise. Et c'est en fonction de tout cela qu'on dit si une loi représente un risque à la liberté d'expression ou pas. Et si vous allez sur l'outil, vous allez constater tout ce que je suis en train de dire, c'est là pour chaque outil qu'on analyse ou pour chaque action, vous allez voir le processus de l'analyse. Je ne sais pas si c'est bon à votre niveau, mais la question de AFI avait une autre composante, je pense. Qu'est-ce qui nous permet de décider? Est-ce que c'est de l'intelligence artificielle qui fait cette analyse ou mais non, ce n'est pas de l'intelligence artificielle. Je l'ai dit à la base qu'on analyse à la lumière des instruments qui existent, à la lumière des principes internationaux auxquels tous nos pays ont souscrit, soit de par leur constitution, soit par la ratification de ces actes-là. Donc, même lorsqu'un pays n'a pas forcément ratifié, n'a pas forcément souscrit, il a l'obligation de respecter les droits de l'homme. Une fois que c'est un droit de l'homme, on doit le respecter. Donc, on part sur la base de ces principes-là qui sont écrits et que tout le monde peut lire également. Donc, c'est à la Juste peut-être ajouter quelque chose par rapport à ce que Simon a dit sur la méthodologie qui a été utilisée pour faire l'analyse de ces différentes lois et textes. Donc, en vertu du droit international, il peut y avoir restriction à la liberté d'expression, mais ça sera sur la base de 6 parties. Le test tripartite qui parle